Ebusia medin edena na ya brefo danso lolonyo. Yare yo ebusia obi benyawa na free yare. Ne senti efisem dwumadie yesi monten so. Yaba na yebepese yebehu yare ahodo a edokoro amanfo. Yatwetwe nkobo na atumi aboa da ne da nyina no watumi ahwe TV. Watie nsem ekoso watumi anante monten so ayi wadwuma na bibi atumi akoso ye di amawo sebe ye saade a na ehu behia se ubehunu niema hodo a betimi adokoro wo na watumi atu ho anamawo wapomde hu hiame apomde no hu hiame akasa so eno ti na abeka me ho enne ye ba bedi nkomo afa ye funu yare a ye friend ulcer peptic ulcer minim ebinka oda hona be se yare ya obi besie kaka eka ani ya furu yare de he na abefa jack emu bia anye nkoye eno nti aba ye ne doctor Eduboatin e ba betwehwe komo e de afa ulcer ho beka me ho na afa ye ni komo na hunu a watumi abon ho ban akofa yare bia amrew yanko Dr. Eduboatin me ma akwaba Nana meje oso yo ye ka peptic ulcer e de komo na ye boy yo nana medase mechia wa hwefo nyina ya kase peptic ulcer na kuro a eba nipa de seni eyem na sa kuro no nipa yem keke it started from bibia wo tooth ba oyem na ba won sono ketewa na won sono kese enti se sa open sore no eba mu a from minimum for the stomach and the small intestine and large intestines and no back was anwa any because when you say cry be a tall now where it's sanity that's right the only question is ni pa de seni ya na empemebere no ano body na produce be acid na acid na e produce no obu hanan de no ni acid na body ni produce no more than a broso sa no a empemebere me decide na ba obi so wo mpokura no na ne de ne nhyada mmoroso na ne no hwe a lifestyle bibiri aba obia na hwe ladies ya obia nya ya na nka de yemu aye tra aye flat ne sa no ma no nti obi ha times cross wo didi no onidi ene o mo ene nti no de o kese ne se obo so obi wo ha sa bibi e fe ne se ye wo enzymes bi a se nipa de se wo didi a echim gu aduane ne so ye obi e be kan se hydrochloric acid ene obi e be kan se gastric juice na sa juice ne sa enzymes no ene na nipa de se wo didi a na echim agu aduane ne so na aboa aduane na obedie no aha na ma digestion na it take place very well na aboa aduane a obedie ni se aduane na ko yem ferment e wo yem te se enko seye na obi wo ha enam se woni di ye ni nti no se chimu a bon se ebechimu no enchimu aduane so aha nti chim enam se ye obi bia be kan se acid ade bia ye acid bia na e corrosive eninti no se echim na se good the lining of the tummy and answer the stomach no a bo se mpemebere no ano eno kra so timi de sa ade ne ba na mom ade pa poten pa mpemebere no ano e de sa open sore ye ka se open sore no ana na se kire nyina no say I said the lining o say nipa de se ni eyemu no ye wo se correct ye wo nsamuye ana se be kan de nyina ho ena se nipa wo yem obu hana na de no say na arere na ayede ayekuru ene be kan se bonya BFS or peptic ulcer na mom with the peptic ulcer ade poten pa isa etimidi ba pa no eye bacteria bi e be kan se ye be kan se Helicobacter pylori ene wala abebo Helicobacter pylori ana se H pylori na H pylori no ne dwumadie eno no eye moawa nipa de sani ye betimi apeke emreko a se bi bia obi akwa se bi ajanan ana wakoba bi washroom we ho ne yitimi peke saade na nti ne ka se obi akwa washroom a make sure say wa wash your hands with running water aha so we dey yes saade no so ko peke sa infection no na se bia wo de so aduani mu ana so de so nsuo mu a ekọ wo yam a na ahya se ekose sa corrosive no ana se ebetima ko sa open sore e wo nipa yam no na ko do that level no ani because I nipa de se ni wanya bi e pen se peptic ulcer no me de hu se menye se e wo me yam senke da me na ho a me hu se kuro na atumi na wo yam ne de be de ne se obehu ti kwan be so na bia
obinya yare te say ya ohunu Yorana e kwa mma nipa de se ni wahunu se wanya bibia fense peptic ulcer no. In fact, you may not necessarily get to know say bia a peptic ulcer and I say a gastric ulcer and the ABA this a doctor determine. If you say oh ya peptic no a na just say e kura no throat eba wo yam eba wo nsunu mu na mum gastric ne de say wo mu ahodo ulcer no ekura eba nipa yam no ye wo mu ahodo ye wo mu be two main types you be able to say gastric ulcer gastric ne de na just say wo de no ye wo yam mu pe eno so ye kuru sa ene wo peptic no ene de na nya wo yam mu pe na ensono no mu esoso eka ho na mo ekwan a obetima afa so ahunu no obi wo mpokra no a so wama yaresabia am ye ntwa anye ne check up am ye hunu ade property wo no a obi wo ha wo hunu ba dodo no a me fa se be 80% no o metimi sha se obi wo peptic ulcer obi hu se ebu a o mene ade a o te yawo e wo ne minimum ana obi wo kra no finding difficult in swallowing o mene ade a ontimi mene ne papa obi wo ha bo se ne butimi hyehye no ehye nte de mako ana obi okwa tima na koma ofelisa asa na koma ho ne hyehye eye ne ya obi okwa no a enam se na koma ho ye ne ya all the time ndi bo so okọ cardio se bia me ko twa scan ko hwese de ne hana aha se me ko he de ehma koma obekọ ne se hwe ha no enso na wakoma ho hyehyew na obo ehyehyew eno no eye ho sunsanso ne bia obi wo ha mo se wadidi awie kura no bo se no obelche okesu yaw obu abo so kisu sa eno no so ye ho asa aduane no settle papa correct ana obi wo mpoko wadidi awie no bo se aduane no ejejane bo indigestion aduane no ofani difficult aduane no fani difficult to digest enti bo so say nipa no wadidi be 30 minutes still na asa aduane correct say nipa no bo so kisu sa no abo so obi okwa na particles no ebitimi pie e ba so abo so aduane a wodi ye no sa pepe enete ana say nipa de se no so ebi ko a ofia so obi a ne de nya yi bo so ofia wadidi awie no after fufu a na egum aha bo so egum nti obi okwa no a de akye na ofi yi o but bo so na aduane na fufu egum but aduane so de nka by 4 hours no aduane should be able to digest bo so obi a ne de na there is anate ana so obi wo ha bo se o sha se o te ya wo ne yam aduane to mu a ne ya e komode no a ne ya o te sa ya wo no obi wo ho so a ono no ne yam no adwa no esamfono no rumbling pains in the tummy wo no ya ka se munam bo se no wo da ho che se eno no so e ya ade wo ana so obi wo mpokra no a peptic ulcer ya within ebedum pempenso obebu wo ka na tima na num ye no all the time wo num ye onyo no ono onyare aha wo feel say wo ba ko check malaria wo ba check typhoid wo ba check all the fevers na bo say e show negative so na wo num ye onyo all the time etim obi wo na num to loss of appetite ko na aduane obi wo didi kakra bia na wamen little food fills the tummy obi wo abo se onya bo se mframa bi gyan yam odidi kakra ne yefo ekutu se asa shamso adame so obi wo kwa bo se na mframa aha no wote noise on yam kur obi wo ha no oyi mframa efa na num no oyi bi fa na to yes eno no ye hunsun sanso ne bia obi so wo mpokra no a etimi ma ne yam kra no ehwi kakra otimi nya running stool as a result of that so what I say yes wa kodi aduane bo ne bia na na so wo kra na bo se onya running stool bo se na bia moja etimi moja wo ejanan mu nyina na che se bia ye wo bibia fe ne se koko it can mean so many things because complications of peptic ulcer no can result in internal bleeding. It means the bibia complication ni bi na betimi the bibia fe perforation or internal bleeding. Perforation na se tokuro. That is tokuro. Abone e wo sa open sore no bo se tokuro abone wo. It is anu a bo se eno no bo se uyam no na moja e pram e wo uyam. Eno so timi de sade ne ba. Say no be dangerous moja. Eno de eno be kan tin de kan complications no. Eno de ya ntu ana mo amfa nko ya sabe ya ntem a. Wu just wu ano no. Obi so ho mpokra no a etimi kofa ya bibia fe nsa halitosis enum kankan enye enum kankan nyina na woni patrim
dodo no ano e wo tirim is true obi wa bibia be kan say sinus and I say paranasal cyanosis and I say sinusitis bon say ye wo spaces bia e wo nipa de say ni wo nostrils no e bi wo wani ha side ne nko no ba ni nyina kama na kan say paranasal cyanosis nemo mo no say infection ba mu asa tubes no infection ba mu no betimi de bu obon so kasa na enka ewum but obi wo so ada ne nka no eni ni tirinum na e wo ni yam and also etimi ye dey etimi ko fasa yi ne ba eti basically no we mu no ani sunsu anso a anaso obi wo kra no obi wo ha cough enya cough nyina na de cough nyina na kire se sa woni pa de sani was me mu ye bia respiratory system no na problem ba mu in fact with experience ye hospital ye nya experience ya obi wo wa bowa oba check TB oba check bi bia na nipa ni bi oba hwemu no na bia fera de ye hectic ulcer no na de sa de na ba eninti no ewa kora ewa so be coffee over a period of time no so check sa no respiratory system no na say enye no ya check this o check nipa no o check ni yemu hwe a bu na fi ni yemu na e ba eninti we mu ni sunsuanso loss of appetite bitterness in the mouth halitosis and I say bad smell and I say obi or belch and I say acid reflux and I say the yem yen ya and I say the yem I say ye de rob asra oni pa de say ni won na emu hyehyw boso hyehyw ni nyina na so boya wo ya why check wo di kakra wo di na wo fon obu a wo di because wo di enti ama wo di a wo fon ne say aduane ni ntimi nyam yie aduane a obedie no first of all aduane no wo say etimi ko into bibia penza utomi stomach e stomach no na acid no ba say hydrochloric acid no any chimgusu ne nko no ba na digestia digestion na start o bibia penza buka cavity e wonum na de asamba tumi mi nyina buka cavity ho na start here na start here saliva ne ne yin na egusu etim gusu ne yin no na aboa na aduane na wetima swallow to swallow na epa na ba wo stomach na sa enzymes no atima gusu the tim gusu wi a and digestion doesn't end in the stomach ensi wo ho ne mom na be extend the aba bibia fe so small intestines no na small intestines no e ho na digestion na no end e ho na digestion na end nti ubon se obi o peptic ulcer no ni yemu ansa na yekuro ni nso no wa yekuro nti aduane na ntimi nyam yie nti obon se obedi di be wie no aduane a obedie no se wokogya wonan a bo se aduane no bo ho aduane no se particles ni nyina bebre aduane na ntimi anyam yie na ntimi anyam yie a ne pa no wa aduane mu no a o se ka etimi epeke small intestines ni timi peke na etimi passing through the bloodstream na ma utimi nya sa ne pa no we dey na kama no unya nti udidie na wo fo ne ya eto be obi wa wodidi pa esoso de bia no na wo fo ehun sunsuanso ne bi no eto unya sa science we mu nyina no a ebetuma bọ kokose ma mentu anamo enko check uko na check malaria o check typhoid ni ade na nkwa a so hu se no o check no check bia peptic ulcer bi ne ye ka ho asemi eba ne se ya na anamo ben na obetu ye ho nimdie se bia bebi sa ba ne se na medidi bebrebe a ebetumi ama eswate de won kase ne se empe bebre no ano de o se yeti ase ne se bebre no ena beba ayarsabia omeba hospital no obeba obekere wo se manom mi ulcer mi wo yamkuro ana mi peptic ulcer ana mo gastric ulcer manom aduro saa enko ente bi wo ka no ma give up me de me ulcer de no ana bekumi o de nti ana ba saa na se wa nya doctor oni wo honim dia in fact obemu aduro ni se aduro na anye o na mum no aduane bi wo hokra no a wo ulcer no eni kwa se wudie yade bia wo na chiwade enu nti no se yetumi to ase ma ne ye yetumi to ase ma ne ye se once ya empa bebere no ano se enipa no me fanse se yen ha eye end point enipa na ba de ya na empa bebere ye ne se yen no o de ko kwalebu okwan ya mfaso omo hwe omo no wo bibia fense endoscopy ye wo tube bia camera ewo yes ewo ano na omo de ahye wo minimum na eno no bebe betwa pictures ewo ye mu nyina na ehunu ade property
But endpoint no yen yen sa ade no yen use sa machine no yen wo moja ye betimi apeki moja keke ye de moja na collab sa bacteria na efen se Helicobacter pylori no ebi wo wa e be kire e kira na afi ni ye wo machine sia ye betimi ye twa scan e wo ye ma se anye bia no osa ne bi wo na afi bi ni ho. Apart from that no no obi wo ha na nye sa bacteria ne bi ni ho na mmom na ono an produce excessive acid e wo ne yam e na de sa de ne ba e no so no ye o machine a e be acid o eso obia wonya no no de ne boro so e no so betima ye de obi wo kwa na lifestyle e na de sa de na ba ne suban na didie nye ana se wonom owensa ma ne boro so ensa nom so etimi rere etimi ensa e ye corrosive ade ba ko etimi cause ade o sapa e wo ye nipa so e dri erosion wo yam aha ento bi also be won no wa wi nsa bebiri pa no dodo no ana aduane ko mu ntimi ne di yem kwan etimi ka so obi ha wa no sasa ma ne yem asi eno so ya ade wo ye betimi yo machine ye betimi ade atwa scan wo video ugem mu a betimi ahunu ye betimi atu ase na mmom no ya de ne wo na chiwade ye agisi ye mo odro mpokura na se wo no mo a ye onwani bi wo ha eni se wudi obi beba endpoint ne be ka je say ye wo do's and don'ts ye wo de also wudie ne de ani kwa se wudie ye kire wo se de be betimi atu ase because o tu ose ase a anwani bi se makokura ase die no also ma minimize the intake of otisokra because se o yem na ye o ya nti betimi ama na ye o ya that's right apart from that no anwani bi ti se milk wo also milk ni kwa se so no mbi onom fa ho ne low cholesterol de fa ho ye kra de ya ya twen ofiri so kra so say ya say ya de na wie asa na am back to eat it bibi ti say beans aduane bi te beans ni kwa say because of acid content no ni kwa say beans wudi it take longer so also it take longer time to digest na bo so kisu sa bo se so mo sa de no mu ya omu jam frama bebre na omu kisu more ana mo belche more e no e ya de o bibi ti say ennuane a ana fruit mpo a e containing acidic fruit e bi anka pineapple ni nyina no ya de a oro twon ofire ho so also ni bi osa entwan makomo kra ne wansa na wadidi o metwen se bia me didi ana pawi anwumera nti me breakfast bi di ne bia nondu me wia me didi be tu se de be anwumera be obi ho mbokra no a nana obi ha yetimi obi ho ha yetimi e kire ne se pen the way an osa ne titie no obetuma didi be 4 times a day yetimi kwa kire ne se bia oni didi be 4 times se de be e ma ne yem ne nkoye ne ya enti eni kwa se wo twen obi ha se me twa makoma de miansa na me didi no wo osa eni kwa se sa de no wo ye sa de ya and into so ultimately observe sanma we say munyina na wonu madura there is no way say osa entumi nko amane yiye within a matter of 3 to 5 months no osa you my enko prevention no na ye bra back to kwan be fa so a betimi kwan be so ye betwe ho afiri wana ye behwe ne nkoba de kwan betimi aye a very important question pa no bisa e kwan ya betimi ahwe a emma osa nkoba e ya de se sebi ye issue ajan ye ko ye issue washroom ye momodin ase ye be wash yes very well with soap and running water ye wash yensa pa ye mfensa obu ha na adwuma maja ho so obi didi oh onhoro ne nsa wo de nsa tum no wo de nsa to bia amfa also ye hwesa de ni yi pa ensanom ye benom sa it should be in moderation yente so kra ene ye momodin ase bia routinely no bia ni pede se ni thorough check nawe because in pebebiri no ano obi ho a obetima nya bibia fe se Helicobacter pylori no positive nenso so no na ensha se e show sign bia na ensha se kwose sa osa ma oye munye oya sa onye cheko ye boso hwehwe ni ensha se eye ne ho adi kra na ensha se enso so na sa de ne wo sa no se ensha se sa no asa nipa no within a short time no oba ayasabia yitimi hwe ma ne ho to no kra dan se watwen ama enya kuro na enya aba no na adi umini maboso ena enwani e di no so no wo se ye hunu se adwani bia ye mayen na mmom no enya adwani bia ne betima di na a certain time bi ena ye miki sure say anybody say no didi a
you have to stay awake for at least 4 hours. Nti say anapo wieo enwumre aduane to ye mo a. That's right. And until na ideally say time we also nipa ye di dinner no bia be 4. Na ka wadidi awi. Na ka wadidi awi. Na ka wait must stay awake. Ti wani ku be no wotwe no ko awo da nya na ka woda na ka you okay. But obi wo ha na adwuma nti ye important na ka say. Kwesi adwuma what the for no obeduru fie na kom de wo no. Enti no obeduru fie bia be no so no afi na bia de banku ara ne fufuo no eja mem special mem aye ewu mi kura de wa anwe ya beka say wo fa hen fa asem na ato enti no na just also o mimi ni bie o di wi no ana se bi o kokoda ne nyina no aye bad way eno no some contribute some bia some fewer number of cases here it many person ni kwa kunya fa no betimi am wanya bi me dodo no na no time a eno so na emom no adecro itimi di papa kese no ebu okra so a eno a yankasa ye no mo ye wo bibi anti yes and as self medication bibi a refer say anti-inflammatory medications ebi ti say aspirin so no man bro so a eno kwa itimi ko fa defense o saba eno nti na doctors so ko kwalebu a na so omo adura na so ko 37 na rage na onko ne ba ombo se ana sa advert bi ombo ka na obo so mo amoya omo say after 2 days consult a physician anything men to aso say bia me ko so nom ya bo advert says adwi we say e bia ana say bo e bia anything no media me nom anom wo be nom no na e contain some properties bia na ko for how this so so de na ba e cha nuro no esenya doctor na prescribe ma wo ha e sure say anti-inflammatory medications say doctor na prescribe men co counter say wa kwakoto sa de na ye de anom we mu ye no ma bebre wa ye ya e bitima me ye de prevent sa de fence also no e free o na wo kan ma de ya wo say ja ye pese ye fu be flat na ye for to ya na mo ka hu bi na e be ne de nti ni enti ye mpedidi papa then no ye be nden ye wo bra ye didi nana the onke se ne se the ose nipa ye ti ase ne se enka wo pese wo fu ye ketwa time wo se ka wodididie no na ye very important no oba man bi wo a anapa na wasole no a breakfast na ye the most important meal only breakfast na ye the most important meal of the day anything you find say break fast you are breaking the command and you are breaking the fast in the morning the also would the crowd very important nti na ya na boni say obanu bibia ye hot na abie bibia fa say alimentary canal eno makom dododo nti otum no ti e bebo no jopa eno no de o de bo ase nke na so apɛ hot tea na wapɛ tea bi say bi kwa obi a obaka say bi a me pesa me ya yinti no kokobi betimi anom ehye na wanom ana so mo mpesa won fukura so eso tie no na obetimi mfansa e bi a ordinary hot water ya bia why warm water bia wachim anasa bia small vinegar bi wo bia de agum slightly na bia no why dey wanom wo wia after bia 30 minutes or ayi no san wadi aduane let's say alimentary canal no sa ekwan ya da nipa ye minimum ba ye na mu abie kama for heavy food to take place ebi super banku it anapa na woji sa banku no obu ha wo obu okwa anapa na odidi odidi anadwenu mom obi opese na fuso twe no anadwenu mom no enso no afi na okopa aduane adi okopa fufu adi wafu na ntwenda de be mo otuma boa mo wafu na twe ne se obi a wadi opa di breakfast di lunch anadwenu ni di but the women who is the amount for year Ghana the other way around. Say ne one actually mo say jabe ma ye aduane na ba fi wuni. No kre. Other way around. And so the dia na jo pa dia. Na wudidi ya na kwakoda indigestion, digestion has to take place. And the dan ya no wafu na e de bedoa. Bedoa. E benya doa. Na mo no so di breakfast na bia wudi and there was a lot of stomach exercise here. And no bia say ubetimi ayeye your stomach exercise be bire wa nipa no so ko ayarasa bia anase bia oba ye nchen kwa ebetimi akere wo esa bia obetimi ya
a udidi ya betimi ade aboa mo afo ayi enti no necessarily say e bia wo che wo yam kompa sa mo akokonya sa yade we say no enye ne ya advisable for obia enti eno ne ade a wo say ye hwe ne kese pa peptic ulcer ho komo ne ebo eyem kuro wa kirem say wo mienu ya baako gastric and baako ye peptic ulcer ne say enti na obeba ho ban wa kire ne ma bebre ya ese ye yo na etumi aboa na akofa ma na ekofa ba ye po a oba ayasabi ahodo bebre a Endpoint Homeopathic Hospital ka ho bie wo mtu ase deku e ma ne firo e ma waduro ne ese wo hunu ne ma ese oyo ene ne eni se wo yo se de be betumi aboa ma yetumi atu yade na se de afiri ho e de ama wo ye wo age bi ye wo mo ka aduane die mu ne se de didie e ho behia e bi obi wo ho ana ofuso we de be mpanyin yade e bia ehia fo yade ene wo say you better say enso a very important question pa no obisa no say experience we all yes if I need go about very important question pa the only question say the ya na ehun say enkora ebetimanya osa empanyifo betimanya ema betimanya nemo nkora ntanya ebisa akora say obi a wawo da bia nim say akora akora betima didi bia be 4-5 maybe 6 times won so didi a aduane timi da yesi pa because osuma akora say onko fa nsuo kra wo fridge mu brewa onante odemika omuko school they are very active omonje say yen eni nti omo ye very active nti nkora no entenya but akora betimenya saa de efe ne say Helicobacter pylori no saa akora entiminya saa infection saa bacteria na ba ne mu a obetimenya de efe ne say ulcer eno ye wakwa aduane na wan horo ne nsa that's right ana say akora ni acid no edo sombro so no betimenya ne mom nkora ntenkunya sa other factors lifestyle factors na nkora ntenya sa de no akora bia no no musa akora bia no wa da bia akora bia no odwene no se na fu be won na fu to twe no na ba bi akora bia nwene sa de no empanyimfo na ye nyini no na nsanom ye lifestyle bia ye na afi ne be pekepeke ne mum nti wo anka empanyimfo pa ne tenya notwithstanding ye nga se akora ntimi konya ye mu yawo yade obetimenya but edonso nemo no first ofa man mema ideally pan some time ago na ka baka se mema mema pa nya omo especially omo nyini no e no bo so because mema na naturally nyini no na ye yam kwan no na is na your lifestyle so sesa na se bi sanom ne ho kwan nemo enne no e ma no e compete pa because of enne oba bia so pese or looky very cute or looky cute sexy aha na ja ko fa no kon na yoka enti enne no e ma no bibire wa na omo pe kwan pa so a ye betimi aye dey obetimi aye a o ye betimi aba form sometimes you can even cut down the carbohydrate content so paso ye mo tia so banchi fufuo die bebebe opa kura no a na wo de so ba bi pa 1 week or 2 weeks onka say caps only caps fufuo ndi fufuo no obedi bia proteins obedi eno nko a keke on hwese ne yafu no say eso ntia ne sokra beso elbete so hu enti say o pasa wo yemu so ti na watwen na nadwo wa tai obanku o say anapa no anidi o wi amanidi na unya nkuruma me de me pele ne ma etu dina di ntem a ya na mpa bebere no ano edo na ye dai etu hwe a kampanyifo ene tayo mo enti ebetima ye ma ebetimi aso aye yare ni bi ho a hereditary asen na bia me ma me wo bi nti kwan bi aso anhwe ho yi a ebetimi aba ye na ebi asa debi it has not been established anywhere say obi wo a ye mu yaw e wo ho de obetimi a attribute to an say bia me wo lifestyle bia enye ena me no na ebo bra ena me ne ma wo me ba enti bia me so anopa me ni di enti akora bia so ne maame de ne maame ye no ena osua enti me maame so ya anopa oni di gise bia be 3 mu no odidi a akora no so with time no obetimi so aye de apekisa lifestyle ne bi na no nche se eye gene related ye ka say hereditary na just say gene related na he ana say yade e wa abusua mu yade ulcer ana say ye peptic ulcer or gastric ulcer enya de a me ma me enya bintie de wa hwa abusua nya bi ena enya de so a wobetumi na obi ada
no na kono osa obetuma nya sa ye osa so wa be ma na on na twempra no osa na osa untimi da bi nya dia enye mo obetumi transfer gas bi dia ma wo enya dia betuma nya bi sa na emom no se enipa no se bi manses bi oba no na bi a se obie na okwa agyanan anase okwadwo nso na wan wɔhye ne nsa yie na opeke sa infection bi na ɔde be aduane na aduane na nyɛ hye na oso di a ɛne na bi a betumi nya sa na mo nyɛ sexually transmitted na so wonyem so se bi a o yare ne bi no wonyem a entumi transfer kwa ma entumi transfer ma akora no na emom no ya na emmo akora no because die wudie no aduane na ayam no na nutritional values na waduane mu no ɛna akora no ɛde pass through placenta na nya bi just ano a sɛ wonyem na wo osa also wo mobody answer wo de wani kɔ nkra kɛse pa so betuma ayɛ de asa ade no sɛ ya ɛbɛma akora na nya ene pa na waduane mu a wudie no obetuma nya sa ade ne bi yan kwa point here na yade edokoro wa ayasabi a wo kɔ no ho hia watete bia so ugbowura ho a na metwam wo ha metie ne mu ha ba menya wura ha wura ha wo say yes wa hwe kra be yo say nya ayasabi no because ebi wo ha we yes buy one get one free ayasabi no bi wo ha ebi wo kra buy one get two free wo de malaria kɔ na o kofia na wo de yare be two na de aka ho kɔ ne ade hey very neat place I buy high come up modern abonte no so fe very excited na your branches ni nyina so Kumase branch spin Kumase Kronma Boenya branch ya e wono kra de o se wono kra de space no wo ho more say guy wono kra e ho kwa e guy kra so ne ha e wo ko Techiman the same thing wo ko Takrade Anaje Queen of Peace ya the same thing wo ko Temaso the same thing if you say the area ne can say obi obi ma ayasabia Emma me fa yade enye papa ena obebere kura so mpa yade sabia call because obekọ no na senti e kro senti ne e dro senti ne wonko ne ba no enti en ha sei no o ba sei no a bo say ye wo omo edi hani cleanness no all the time no mo sada form ena washrooms no so no very neat washroom no we have more than even Spinters branch here we you washroom more than 24 wow yes washroom more than 24 o cost scan room that's right higher tea kwai higher oti your washroom eti just be neat artist when akoni wura ho it should be I mean the neatness of a hospital should be either equal to obi a very clean the fee and I say better than when akoni fee eni kwa say nipa no oba no scent na wonko ne ba no be na fele obi wo ko obedu oda ne pressure kra ko so no if you say environment na wo na ansasa no ompe obi nurses so anim akono that's right very nice ye ene sa no ma no o say de ma enipa no then na oye wa ha yo end point to me party clinic we dey mebus me dey me fa brunya wono me di krakas kra di krakas me the home kase ne say nyakopon da woroma no say November ye twa mu 2nd November ni nya exactly 10 years wow ye ba ye shase wo Ghana hase na Ghana fo ni edi ni ye kese pa enu nti no ye shase say be 3 months ago ye shase say ye free screening ede ya ma emema ene mba na free screening na ye no ye ne se emema ye hwe mu ahu se endpoint ya de a e ba kese pa no ye prostate obi wa se me be ma mu hihye me e be ma mu ye me ya rash se bi agu me be ma ho me jonso ana mu apa mie no me jonso ntententente ma ya se ye me ya me jonso a me chema sa na jonso na ba ma jonso ewie no ara me fele se me sa jonso biem obi betuma sora jonso more than 5 to 10,000 na de ache and into endpoint ka se sa dia sa ya de no ye mpese na bo se beduru me bi no bi wo kwa na sikasem ti no wode atena se ya na ye droba na ebedu me na jonso na ma ye droba hye na be mam na wo yere so na yere na eba be ebenya ho effect because untimi no ba na wonwo ya untimi ngo ehun sunsan so bebe timi eno se kokram yade ekum mema pa no so na dikan enti yere to ye ho se ye free screening bema unya sasa uye bema ne mu nhihyew emoja mfiri mu ma nso kra mfiri mu ma nso fita mfiri mu ma na say wonyo so ntentem kra na yeso wo 40 years and above a to hwana mo ne bra eno nti no ye hyase se ye yes free screening no no de ye me yeso se ye beto mu ya di ye invest na wi na mom ye beto mu kakra if you say ya dodo no am sa adom ye dia ba adum dia fe na dodo no abe de beti sa enti ye beto mu kakra am say this week ye be mo dia ato mu asa this week ne be end ansa na e betwa so ye kaso ena ma so ye hu se ade atete ma bebere pa no e ya wo in fact
the home kese ne say awalefo ntimi nwo a be ma no kwa anya na dwen so ba ko cheke mpo no da hye wo ba say oba na enwo eno nti no yes sa de ye mpese enam awo nti oba bia wale ebe dey ebe say eno nti yes so oba say bia wuchima obu aba ebo so miensa wuchima na mai eba moja na baketua bi eba ha na atwa eba ni nyefe ose ke ba reddish no ani tuntum aye brown deep bi ana wase kekaw na nsuo bi egu na sanma ni nyina ka bi wo mu ne ho nkɔ ne ba woni ba mahia nsuo ni kwa na nyina sanachi back to sender na saba yesi saade no wonya hu saa sign no a to anamo ne bra endpoint ne nye saa free screening lab and scan oba hɔ a bode mo ba hai mo nya access to your scan here, you know. Your scan you use no kwa nya ordinary scan ni bia nya ultra scan. They use 4D Doppler scan machine. Boy. And then it colored. Papa bi. And into no sebi. The tie bia e behu. Se de tie bia na obehunu ade ya. Into bi house makọ doctor se hwe yin hame enso so awo ne mma wo beba no na wo da ho no a wo da ho a ye twa no wo so wo hwe bi. E wo screen so. Na wo hunu bibia etua mu. Na ewia a na ehu ade e ha wo no na yede wato nnu so eno de yede to so anu watua na kakra kochi se ho beto nti uba wo your card 40 Ghana cedis wia na wa yesa free screening nti we mu pe ne yesa free screening no na no nche se no pe ne yade aye de yesa yade stroke pa so wo ka stroke yade yade obu okwa na stroke ni nya nyi ne ho adi obu ana na ho hyehye no na na ho twetwetwe no na na honam ni honam bia no wo no obu o na na honam wo kwa na wo kwa afa ana se cheche no na na honam bibi ni nam ni widie nim na na honam ye dududu na na honam ba bi in fact wo na na honam ba bi wo so gigigigigi no na ni achi na wo so na jai ana na honam ba bi wo so a yesi ni nyina no e science ya e bo ko se ya de efense stroke ni bi na ba be ye wo ana so obi wo mpokra na na koma bo ne pedi wani so biriwu yam hye wo ntimi nda wo de ba endpoint ya ye betima ye de ahwe ama endpoint ye sha se 10 years no in fact enipa omudi adanse ye nyasem ketwa fie dukura asem bia mai asem bia ye nya that's right eni nti kura na apart from that kura no ma ye ni kura nzu nti no ye sa de sie ho so se ye ono ma bibire ho a ye be ye de aboa Ghana ye se wudi agya akwa ye nya akwa se ya Ghana waduma betimi atum pompa di be 10 years no na Ghana fo anansa no agya tum no ma sa aboa with empaibo nya sa aduma no engoyi aha eni nti no ye de sie ho nti ye ko emsa adomfo mo cover asade no ye ko ensawam prisons eko boa obu ana minor offenses bi obu ana se bi nwura bi no kugu ba bi ana obu okwa na obdidi obi atem na we da akode ne court na ye chie no ne sa na ma no abi ana we first time offender nti ekọ ye no omo aye mo sa find no endpoint clear nipa be 21 de eti eyi omo ene ye free wo no e die 2nd November na e di 10th anniversary no ye call Cerebral Palsy Foundation ewo Dansoman eye Dr. Owusu Ansa enti ho ne yekokoye ye nom ko di ye ko che o made ne ye sa to party ye nom to di ye ko ye dancing competition ye ne Cerebral Palsy for no ye ne omu ebi ka wi ni me just ne efe pa ene ye hye omu nkwan se enye case bi se enye duabo se obawo sa akora no ai ti sa enti se wo akora no bi o ti sa no a wo mo wo so ti ase ne se ubetimi nti Nyankopon de sa akora no ye de edinama wo no ahwe ne su yi se mo kira kwan Sprintex de unya etra Coca-Cola roundabout no first traffic light wo right yes enti o fa Sprintex car wo so besi wo Shell signboard ho ne wo see ye Shell signboard na wo so per endpoint ana be hu ye signboard wa e ma direction ye wo Tema Community 22 behind Kowa na so hotel ana Roponji restaurant wo na chipe Kumase ye wo kronom Aboahia Angel School na chipe na Takrade ye wo Anaje Queen of Peace police station na chi ho na endpoint wo ye wo Techiman Hensha opposite Josbro filling station Techiman Hensha so ye obi wo ho apart from that no so obi wo so no question bi a obetimi afre opese one ye chicha bi how bia obetimi afre yare bi edokoro bia yes yenye consultation fee enti no obetimi your consultation ni kra on the phone we don't obu ana one advice pa man on na etina save asana ma bi on enti de can say your number is 0244
86 86 70 70 68 68 0244 86 70 that be 70 70 68 okay 0244 emirafo mti no amana ma na akokofo mani so 0244 86 70 68 ofre yan a ye beje wo so ne ama wo direction anasa de opese wo bia no e betimi dia ama wo nye sa so na pese oba ya so ye a main office no was Spintex shell signboard so and so no you are welcome. Yena Dr. Edu Boateng ase Endpoint Homeopathic Clinic. Penimu pa ya odano ene ne wa cheche ne ma bebre kwan e be fa so e be boy ho ban na ankofa yem kuro mfa mrayen na yade e do kuro wo so de na ba bi ba ko a yesa do ani kire Endpoint oba ha kwan bia so oyare no ombetu ase ama deku e ma bibia atumi aye correct na de de ne so tumi frɛ no na consultation ye nta anye wo phone so no obetumi aboa wa kyerɛ wo ne ma ba ko mienu bi da atumi aboa mo apomden atumi SP esita se de be ya obetumi eto anamo no aba Endpoint abaja ayarehwɛ osa de na ne kyerɛ kwan any Endpoint man fancy na kwa bia so ya adwun apomden e wo fisem so no na so watu ho anamo na atumi aboa na da watumi ahwɛ ya na mesumetumi anya audience bebre ja mesumakatua akɔ nanim nti bo ho ban na hwɛ wayare mu yi ana sɛ wo yare no ya hwɛ ne yi na fa kɔ ba bi papa ya betumi aboa wo ya makrao